Всем привет, друзья! С вами Сол. Я продолжаю проходить Doom Massacre. Так, мы быстренько облутаем здесь все, что можно. Без винтовками я не пользуюсь, так что даже смотреть не буду. Хотя на самом деле можно, наверное, поставить. Да, не особо лучше. Черт с ней, пошли скорее к маяку. У нас снова 3 человека. Это не может не радовать. Так, это, как понимаю, колония, да? Да, мы уже видели подобные шесты. Неужели после насаживания не превращаются в таких непонятных тварей? Это робо-зомби. Твой кошмар. На самом деле они в ближнем бою просто очень страшные противники, так что пропускать их нельзя. Так. Бросок. Как полезно иметь биотика в команде, а? Молодец, Кайден. Так, и еще легкая броня. Сравнимая с нашей, ну это вообще какой-то шлак. Пошли проверим наличие людей. Ну я уже вижу, никого нет. Пушка, твоя винтовка. Ты уже по нашему персонажу. Ну, я думаю, да, она получше будет все-таки. Вращение время. Урон синтетиком. Где-то как раз синтетики, так что очень хорошо новые патроны зайдут. Ну ничего, взломаем. Я ж про-хацкер. Ой, нет. Нет, не про. Да не, вот все нормально. Выжившие. Да не ссы, вы в безопасности. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Слушай, с тобой все в порядке вообще? What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Так, ну не будем тут оружием размахивать, как говорится. Вы не видели Найлуса? Did you notice a Turian in the area? I saw him, the prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. Что ты лопочешь? That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Так, расскажи нам об атаке. Что произошло? What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. One second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geths swarmed over the camp. Agents of the destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Ну ладно,
Буду надеяться, что вы в безопасности, а нам нужно идти. Нас предупреждали, что выжившие это не первостепенная задача, к сожалению. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel, go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Так, пройти я не могу, да? А, нет, могу. Ну, видите, о чем я говорил. Здесь предметов интерьера-то раз-два я общался. То есть игра выглядит не очень с точки зрения и технической, и как бы это сказать, даже не знаю. Ой, Шепард, что ты делаешь? Прекрати. Эшли у нас вообще там зависла. Похоже, да? We thought this world was safe until the Geth showed up. Лейтенант, сюда. Ну да, черт с ней. Я думаю, она телепортируется к нам, когда я отойду метров на 10. Верно ведь? Верно ведь? Ну, может, после ролика. О, Найлус. И еще один кореянец. О котором, видимо, и говорил этот безумец. Saren. Linus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Вот и выстрел. Найлса больше нет, а нам предстоит узнать, что это за черт возьми Look at the size of it. корабль. И что сделает еще один турианец. Так, нет времени смотреть. Уже идет бой. Так, прорыв. Отбились. Но корабль исчез. Будем надеяться, что маяк он с собой не забрал. Так. Давайте сломаем и эту дверь. Черт возьми. Давай. Нет. Попробуем еще раз. Спокойно. Спокойно не получилось, придется рывком. Давай! Everybody stay calm out there. We're coming out. И We're еще not выживший. armed. Тут все совсем не Is заброшено. it safe? Are they gone? Они уже ушли. We took care of them. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. Потому что Showed корабль up right знатный. before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Так, детали нападения. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Так, что насчет маяка? Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Ментальная атака какая-то. It was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Ну или тогда. Whatever it was, it felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. Ладно, ребят, бежать надо. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. Так, что происходит? Вы о чем? You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major.
exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. Это вообще преступление. You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But we'll probably get more use out of it than we will. Это все. У нас такая ветка диалога появилась, потому что мы вели себя хорошо. Вот, есть красные, это за очки отступника. Нам будет даваться, ну вот, как видите, мое терпение на исходе и прочее. А более такие мягенькие пути у нас будет открываться, если мы будем вести себя, соответственно, более мягко. We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but Какая же ты крыса, а? more than I do. Давай все и вали. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. Давайте додавим уж. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport if he's still alive. Ладно, прощай, гнида. I have to go. Good luck. Так, мы получили улучшение оружия и пистолет. Пистолет мы Кайдену отдадим. О, хороший пистолет. Так, я думаю, можно сохраниться. И пошли дальше. Оружие на изготовку. Уже никаких сомнений нет, что... О, Commander, it's Miles. это Майлз. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! What are you doing sneaking around back there? I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. О, это ж ты So what happened контрабандист. with that Turian? The other one shot him. А расскажи, что случилось. Не, какой другой турианец? What the hell are you talking about? There were two Turians here. Your friend and another one he called Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Что с маяком? Это самое We важное. were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide Вот behind the именно. crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack Смысле? started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. Я знаю, что ты контрабандист. Кола тебе говорил. You're Cole's contact here on the docks. For the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, does it? Вы оружием торговали, я пистолет получил. Anything hidden nearby that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch. We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us Полностью off? согласен. I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Ты сжал. Hand over Ноги those после говна. grenades. Now. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. Так, ну эти варианты диалогов у нас закрыты.
We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Подождите. Увеличим запас своего здоровья, потому что это очень быстро он улетучивается. И вкачаем Эшли. Так, мне нужно вынести на панельку свой скилл, пока что единственный. Так, куда по нам стреляют? Готовы. Идем дальше. Нужно догнать этого Сарана. Так. Саботаж. Давайте разберем его кусочек. Так, нет, нужно было бросок помнить. Хорошо, зараза, расположились. Давайте, прикрывайте меня. Всем готов. Что, еще что-то есть? Уже нет. Какие-то деты, синтетики. Что остается храниться? Все, погнали вслед за Сараном. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Что это вообще там произошло? Ну ладно, второстепенная задача — это бомба. Они решили заминировать всю чертову колонию. Так, у нас тикают часики. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Осталось 3 заряда. Бежим, бежим, бежим. Ну же, где вы? Готовы? Так, вот второй заряд. Фиг тебе, Сара. Не уничтожишь ты улики. Мы уличим тех, кто ты убил, на его сам. Своего партнера, можно сказать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пришло время. Все,
Все, ребята. Последняя бомба осталась. Ну, это было просто. Мы спасли колонию. Теперь пора и Сарану догнать. Так, тяжелая броня. Почему я не могу ее одеть? Видимо, навыка нет. Здесь этот шлак мы преобразуем в нигель. С его помощью можем, допустим, открывать двери без головолома. То есть, если вы ленивый попец, как я, допустим, просто тратите нигель, и головоломки решаются за вас. Получать нигель — это свою экипировку разбирать по частям. Сейчас мы все тут разберем. Вот у нас 57. Так. Последние рубежи уже обороны. Давайте. Так. Перегрев оружия. Давайте разломаем шкафчик. Ставим сколько? Штурмовая. Что-нибудь из этого лучше, чем у меня? Нет. Давайте еще вот туда сходим. Улучшение оружия. Давайте посмотрим. Да, максимальная точность. Да, мне это нравится. Синтетики. Вот так вот. Ну все, пошли к маяку. Слава богу, его не успели утащить. Но Саран как-то с ним взаимодействовал. Normandy, the beacon is secure. This is Request amazing. immediate Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Давай. Все, спас. Shepard! No, don't touch him. It's too dangerous. Что это было? А от маяка нифига не осталось. В корабле Саран сидит. Ну, неудивительно. Уже всем понятно, что он руководил этой операцией. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy. A human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be
Да, не повезло нам с врагами. Какие-то они очень могущественные, очень коварные. Я прям весь боюсь. Dr. Chakwas, I think he's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Ну, по крайней мере, живой. Так, а что случилось-то? How did I end up here? How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I Так, что это approached со it. звуком? You had to push me out of the way. Вы поступили неблагоразумно. I expect better of my people, Williams. You endangered our entire mission. Что-то ты совсем как-то ее... Don't Я be не so совсем hard это on her, хотел сказать. Commander. We have no idea if that's what actually set it off. Не то хотел сказать. Он слишком грубо с ней обошелся. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. Спасибо. I appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. Скорее, это был кошмар. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Ну, руки-ноги на месте. Так. Мне печально, что у меня погиб человек на этой миссии. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Почему хотели You said поговорить? you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Я делаю все, что мне сказали. The Geth would have wiped out the whole colony if I hadn't stopped them. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. И он убил своего компаньона, который любил людей. Почему он... Ну, нет, это логично, почему он ненавидит. Потому что он турианец. Он хотел получить маяк. He didn't come to Eden Prime because he hates humans. You're right. Saren has allied himself with the Geth. I don't know how. I don't know why. But it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? У меня было видение. Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Мне кажется, это было больше всего похоже на какую-то войну. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. И что мы им скажем? What are we gonna tell them? I had a bad dream? Вот именно, We видение не don't know доказательство, what к сожалению. information was stored in that beacon. Lost Prothean technology, blueprints for some ancient weapon of mass destruction, whatever it was. Saren took it. Не согласен. But I know Saren. Потому что часть этой I know информации his теперь у меня в reputation is голове. politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Я его остановлю. I'll find some way to take him down. It's not that easy.
He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Итак, на этом заканчивается обучение в игре. То есть Eden Prime это была разминочка. И начинается, собственно, сам Mass Effect. Я думаю, по этому случаю нужно сейв сделать. Так. Я думаю, мы пойдем сейчас к нашему пилоту Джокеру и на этом завершим сегодняшнюю серию. Привет, Эшли. Мы, видимо, решили выживших с Eden Prime подобрать на свой корабль. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. Это наша награда, видимо. Как вы держитесь? Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. Я рад, что вы часть моей команды теперь. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Что нам доктор скажет? Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. Мне But кажется, до humanity этой семьи needs думается the каждый, Alliance if we want to кто keep мечтал стать военным. expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. I should go. Goodbye, Commander. Тайден. Glad to see you're okay, Commander. Вот и поговорили, кстати, мужской разговор. Так, вы тут ребята чем-то своим заняты. Все, побежали к Джокеру. Так, в первом кресле. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Итак, к продолжению нашей истории, я думаю, мы приступим в следующей серии. В этой мы закончили наши дела на Eden Prime, и скоро совсем окунемся в мир Mass Effect. События только начинают приобретать какие-то очертания, но что они нам сулят, мы узнаем чуть позже. Увидимся в следующей серии, дамы и господа. Всего вам хорошего. Пока-пока.